Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu yi magana akan yadda ake creating blog da blogger site. Wannan kamar matashiya ce ko kuma is just an introduction ga wanda yake son fara aikin blogging amma bai san ta inda zai fara ba. So da farko ya kasance kana da Gmail address, saboda tutorials ɗin da za mu yi yanzu za mu yi magana ne akan yadda ake buɗe blogger site. Shi ka blogger site mallakin Google ne, saboda haka dole sai kana da Gmail, saboda Gmail email domain ne na Google. So bayan ka samu Gmail ɗinka, kana da password ɗinsa ta shiga, kana da ID ɗinsa, kana iya shiga, kana iya login in, kana iya login out, to ka ci rabin aikin. Da farko sai ka shiga Chrome browser naka. Bayan ka buɗe Chrome browser naka ta buɗe maka homepage, the next thing sai ka shiga blogspot.com. Idan ka shiga blogspot.com zai redirecting ɗinka ta inda za ka yi creating new blog. A nan in ka lura gashi ya nuna maka abubuwa guda biyu. Na ɗaya, create blog ga wanda bai da blog kenan. Idan kuma ka riga ka yi creating kana so kai login in ne, so sai kai sign in ta hanyar taɓa sign in. So yanzu mu bamu da blog, za mu yi creating ne, saboda haka za mu yi creating blog ne. So anan sai mu clicking on create. Anan sai ka sanya, to anan idan kai creating idan kai clicking akan create new account, new account, za su tambaye ka sanya Gmail ɗinka, sai ka sanya Gmail ɗin, sai ka sanya password ɗin. To the next page da za su kawo ka shine wannan page ɗin. A nan sai ka sanya blogger profile naka, wato seen as display name ɗinka. Duk wanda ya shiga blog ɗinka idan kai post daga sama zai ga sunanka, sunan da kake so a dinga gani a matsayin kai wanda ya post. So anan shi za ka sanya. Saboda haka let's say anan ina so in sanya misali Faisal Ibrahim. This will be my display name, da shi za a dinga gani na a blog ɗin. Sai in sa continue to blogger, wato na yadda cewa ina son yi amfani da Faisal Ibrahim as my display name. So the next thing, idan ya buɗe maka next page, anan welcome to blogger. So anan wajen idan mun lura gashi ya tambaye ka create new blog, ga wannan no need for you to even abin nan, wannan kawai irin abin nan me ake ce mashi, wannan wani ka'ida ne na European Union wanda duk mai aiki da blog ya kamata ya sanar da masu maziyarta shafin shi cewa yana amfani da cookies. To wannan baka da case da shi, kawai ko kai cancelin din shi ko kuma ka bar shi kawai ka sa create new blog. Anan create new blog, shi anan wajen title na blog naka shine wanda zaka ga sunan shi a sama. Title na blog naka let's say labaran duniya, idan website ɗinka yana da alaka da labarai kenan sai ka sa. To a nan wajen kuma sai kai selecting URL naka, wato abinda za a sanya ko kuma ID naka wanda mutane za su yi amfani da su ta address bar ɗinsu su je blog naka. Misali idan ka rubuta my new blog address.blogspot.com, duk wanda ya rubuta to daga browser ɗin shi za ta yi redirecting ɗin shi zuwa wannan site ɗin ya ga content da abin da ka rubuta. Saboda haka anan sai ka zama very careful, ka zaɓi blog ID wanda yake da sauƙin riƙewa, so that maziyartanka ba za su dinga mance abin nan, ba za su dinga saurin manta site ɗinka ba, so that za ka yi keeping visitors ɗinka ko da yaushe suna visiting, suna shiga kuma suna dawowa. A nan misali ina iya sanya labaran Hausa 24. Dole ya zama unique, ya zama babu wani wanda ya taba amfani da shi kafin kai. Saboda haka yanzu za ka yi checking availability, kaga yanzu wani ya riga ya yi amfani da wannan. Saboda haka yanzu bari mu canza shi
wani ya riga mu labaran Hausa. Let us put 247 and check availability to see. Ga yana yanzu yana checking, to kaga wannan labaran Hausa 247 is available. So a nan gashi mun sanya wannan shine duk wanda muke so ya shiga website ɗinmu za ya rubuta labaran Hausa 247.blogspot.com shine wannan ɗinmu. Sai shi kuma wannan wajen team kamar launcher ne na wayanka. Yadda kake son website ɗinka ya kama, yadda kake son blogger naka ya dinga displaying. So da haka a nan wajen za ka iya customizing ɗin shi later. Kawai dai ka zaɓi ɗaya nan wajen. Bari mu ɗauki wannan as simple, sai mu sa create blog. So gashi mun sanya create blog, ga yana creating. To yanzu mun riga mun yi creating blog. Haka ake creating blog. Gashi mun yi creating.